Oh boy, 3 a.m. Yeah, good morning, y'all. Not gonna lie, kinda miss Japan. At least that. Actually, a local time instead of this. Ugh. I have not been able to. Well, I didn't oversleep and miss this. Very unfortunate conundrum. But what are you gonna do? This is the content. Oh, yes. Unfortunately, I got the day wrong. Still happening, obviously, but yes, morning, a live stream, and I got the card game YouTube. Be the first of weekly Link Station, where they'll broadcast covering game and what. Today's gimmick is a demonstration of the game as well as actually unboxing starter decks, seeing what's inside them. So it's actually pretty critical for a lot of us because now exactly the build of the I've been told I'm right on them a lot, so if Bandai proves me wrong, they've already proven me wrong time and time again before. In fact, they just proved me wrong about 2 hours ago. Latest reveal, which yes, there will be a video on it, but we're gonna cover it. A PowerPoint. That's exciting. Stream PowerPoint. Sorry if I sound weird. I like bit my. Alright. So with that, hooray! Yes. Welcome into this month's update for Gundam card game. We're starting things off by going over some already know and then get into some new information. So with that out of the way, as revealed during the Link Station, our current schedule at now, 12 July will be the 4 starter decks, Heroic Beginning, Rush, and Strike. Then on July, we have the pack G1 New Type Rising. 2 months later, on 27 September, we will have the Iron Bloom starter deck featuring Iron Blooded Orphans. Following month, on 25 October, we will have the Clan U starter deck featuring Gundam Bucks. And then the same day, Booster Pack GD2 Dual Impact will be released. And future scheduled items on the 17th, starter decks ST07 and 8 will. We have news on one of those. 31 January, we'll have Booster. Next. This is officially wrong, as we just had another LR reveal about 2 hours ago, but as it stands, we know all of the legend rares except one. We have seen the Gundam Destroy mode, and we have seen the aerial rebuild. We have not the Gundam, Wing Zero, or the Freedom. We have another one, Kashatri. Excuse me, because my throat. Ugh, dry throat. Pardon me. We have the
which we have not seen any official capacity. We've just seen a fancy version of the art, very different from the vanilla one that we saw reviewed a couple months ago. That's good to hear because the Kshatriya is much one of the famous moments out of Unicorn. So it getting a legendary rare would be very appropriate instead of the nothing vanilla we got. Also, during last month's live stream, told that the other boss of the ST-06 structure deck, starter deck, be the Red Gundam pilot show. So with Gundam G-Quux finished, all my theory of what the starter deck was going to be have been completely thrown out the window. I have no idea what it's going to be. The only thing that we have confirmation on is that Gundam G-Quux and Amate themselves will be red. But Shuji will be, I can only assume will be green. Only because the Red Gundam is technically a Zeon unit. And it was piloted by Char during that show's version. So that's the only thing that makes sense to me. Because of how the show ended and where exactly Shuji lands, it's very it's wild territory. I can't get into it without spoiling things, at least at the time, maybe. But yeah, we'll get to that eventually. Hopefully we'll get some news on it. And yeah, here's so far some of the boss units that will be. That's Afterward X, Age, Barbados, Quux. The first two are going to be featured in the O2 booster. Other two are starter decks, Iron Blue and Clan City. Also announced during the last live stream, Zeta Gundam will be the last series joining will be joining booster. Zeta Gundam will be joining GO2 Dual Impact as the final series in that booster. A quick close-up of the card itself, of that great art. Little graphic feature, all the shows that will. The main programs will be obviously Zeta, Age, After War, G, and Orphans, but there will be cards featured. We'll be featuring cards from the covered series: Mobile Suit Gundam, Gundam Wing, Gundam Mercury. And my throat cutting out on me. So it's going to be a very, very tight set because it's going to be the same number of cards as we saw in GD01. 130 cards. And that was already a tight fit for the first 5 shows. So the fact that this is not only going to feature 6 new debuts, but 5 returning, that's going to be a very, very, very tight ship. Here we go. So this next thing that we're going to be going over, let me a quick commercial that was released on the Japanese social media for the Gundam card game across multiple platforms. I didn't see it get revealed or broadcasted anyway on the American side, or the global side, I should say, rather. So, go ahead and take a quick look at this and pop it open with some, because there has been some new information out of it. Good. Link the Universe Play the New Type Gundam カードゲームスタートデッキ発売 Did you catch it? Catch it, chat? Not? Let's go and replay real quick. Mute it just so I don't get copywritten. Probably still will anyway. Aha! What do we have here? On the one side, we have the 0079 Earth Federation cards. On the other side,
we have units featured in Zeta Gundam. We have the Zeta Gundam itself, we have the Rictus, and the Methus. So from this view, we can't quite tell what they are at this moment. However, some very, very clever clogs have been able to get zoom-ins, translations, zoom-ins of what the cards do. Cover those in a second. Here we have what appears to be a base of some kind. No effect shown whatsoever, so this is probably just a rendered rather than something printed yet. No clue what it is. I genuinely don't. It's purple, so it's more likely either from Iron-Blooded Orphans or After War Gundam X, or possibly one of the other factions that featured from the other shows. Horn as well as cards. Aha! And here we have one of the bases from Zeta Gundam, the Argama, the flagship of the Anti-Earth Union group on the other side here. Which, this is very illegal because there's only 2 colors allowed per deck, and here we have red, blue, and white. Highly inaccurate, 0 out of 10. But we'll cover what the Argama potentially does here in just a second. We continue on. Yes. Aha, so this one's a little fast. So here, the Gundam Barbados' second form. 2/4 purple, level 4, cost 2. Pretty good. And then we have Mikazuki itself. Actually, this is a pretty clear screenshot. Go ahead and snap this. Like, wow, that's perfect. I didn't even plan that. Save. Gibberish. And that was it as far as the new cards that we saw. So let's go ahead and see what some zoom-ins showed. There we go. All right, so we'll start with the Methus first. Methus is a level 2 cost 2 1/1 with the effect to deploy. If a friendly white base is in play, choose one enemy unit. It gains AP -2 during this turn. So essentially, white is still playing around with AP manipulation, especially for Ayug. It links to Fa Yuri, so we have confirmation that she will be a pilot, either an actual full-fledged pilot or she'll be a command pilot. I'm more than willing to bet she's a command pilot, but Bandai's been throwing me a lot of curveballs as of late, so I'm welcome to be disappointed. As well as the other cards that we saw, the Ricadius itself is a white level 3 cost 2, 3/3 blocker. Pretty good stat line cost for a blocker. Then the Zeta Gundam itself, we were not able to translate or get a close enough clear on what it does. The best we were able to do is going by off the colored keywords that we have here at the top of its effect. So far, we can confirm that it says during link, activate main or action main, and once per turn. So whatever it does, it's going to be a pilot, and whatever it is, it's going to be doing it frequently, at least once per turn. Then we have the Argama, which may be a game changer, quite honestly. The Argama specifically states is that your units can't receive enemy effect damage. In other words, anything from Neo Zeon's arsenal is now rendered completely mute, because the Argama will negate the damage done to them. Things like close combat, Adzam, hell, even Big Zam, strategic command, all those cards now mean nothing with the Argama on the field. Absolutely insane. Especially necessary for white because their cards rely on blockers, and one of Zeon's main getting rid of blockers is by pinging them with effect damage rather than swinging at them. There we go. And then the actual Iron-Blooded Orphans cards. So it's got a little tricky with the imagery, but basically starting with the Barbados' second form itself, as we said, it is a purple level 4 cost 2 with 2/4 with the effect
When this unit is while this unit is damaged, it gains E plus 2, so it turns into a 4/4. Once more, we get a little sneak preview into what the purple color does in Gundam card game. Mikazuki's August specifically says, when paired, choose one of your units and one enemy unit to deal 1 damage to both. So, by doing so, damages the Barbados that he attacked to, triggering its own effect to give it plus 2. Mikazuki already gave it plus 2, plus 1, so it turns in from a 4 into a 6/4. Because it's going to lose 1 AP, but it gains 1 back because of Mikazuki, and it stacks its own AP on top of what Mikazuki gives it. 6/4 is rather impressive. So what we can tell from this is that Iron-Blooded Orphans, or at least the color purple, are self-damaging cards. They're going to damage themselves to get a little bit of a sacrifice in order to chain and stack other effects, damage, and affect the enemy field. Someone just Facebook message in the middle of this. Get that. Makes sense. That's pretty much Purple's entire existence across every card game that Bandai has. In Digimon, it's a lot of hand destruction or deck milling, what have you. You're sacrificing your own HP in order to inflict greater damage against the opponent. Feels very on brand, especially for Mikazuki of the Iron-Blooded Orphan. And with that, we got another video that was posted about, let's see, 6 hours ago. Oh God, has it really been that long? Jesus Christ. Pop this open. I honestly love how Bandai is treating these like Smash announcements. So yes, Mosu Gundam Hathaway will be coming to the Gundam card game. Specifically, it will be starter deck ST08. Come on. There we go. Hope I need to fix that. It's ST08, not 7. Flash of Radiance. As we see here, the Kasai Gundam, that's how it's pronounced, I promise, we featured, as well as the Mofty faction, as a red card. Very interesting and incredibly ironic, considering Hathaway origins, but fitting, all things considered. So yeah, really unexpected. I wasn't really seeing Hathaway being added for a long while, but at the same time, just yesterday, or I guess today in Japan time, they also announced that the second Hathaway movie is actually happening. And what's more, it is releasing next winter. So the way that normally goes is that in Japan, when they say something like next winter, they specifically mean January to March timeframe. So we could probably expect to see the second Hathaway movie in January, which is about the approximate time that ST08 will release. So that means it'll probably be featured in GD03 as well. So yeah, back to this schedule. I'll have to adjust it, but yeah, right here. This will now be Hathaway's Flash. So that will pretty much officially be a red-blue deck, because right at that point in time within the point of history in the century,
there is only the Earth Federation and the Mafti faction that Hathaway leads, so it'll absolutely be red-blue. Not a whole lot of, oh right, yeah, and not a whole lot of units that can be featured in that. With that, we have the other curveball that Bandai threw at me today. They revealed a card. So the way that Bandai has normally operated with that whenever they're doing a live stream, they don't normally reveal a card. However, I guess they decided to change their pattern again and do it tonight. By revealing a card I predicted was going to be in the set, but as of now, it is the completely different color I thought it was going to be. Today's Gundam is very different from how I do in my shorts. Today's Gundam card game reveal is the Justice Gundam. White. It is a white, level 7, cost 5 with 5/5 that links to Aether and Zala. Deployed, you can deploy one FOTM Triple Ship Alliance AP2 HP2 blocker unit token. When it's paired, excuse me, if well, talkie, it's 3 a.m. When it attacks, while it is paired with a pilot, you can choose one of your Triple Ship Alliance unit tokens and it may attack the turn it is deployed. So Justice Gundam is introducing a new mechanic to white as of now. Aggro tokens. Seen a lot of tokens being spawned by the likes of Striker Pack, the Air Change and whatnot. Spawned a lot of Strike Gundam tokens. But now this is our first indication of Triple Ship Alliance tokens. We have not seen any cards that spawn Triple Ship. The fact that the Justice Gundam features that effect means that a future card coming will feature that ability. More than likely a command and a base, if not at least one of those. So overall, Justice Gundam, I was fully expecting it to be red. I was not calling it to be white. It makes sense since that is the color of the Triple Ship Alliance, as we see parts like the M1 Ray, the Strike Root, a Perfect Strike Gundam. My neck. However, it does introduce a bit of an awkward wrinkle in that it needs Atherin as a pilot. As of now, there is no white Atherin pilot, only the red one from the ST's or starter deck. So pretty much the only way that this card's going to get maximized use is if you're running red-white, just as you were in the starter deck. Feels a bit limiting in my opinion, but thematically it makes sense. So with Atherin equipped, it becomes a 6/7, which is a fantastic stat line. Level 7, pretty high though. Not to mention, it's not a blocker itself, so which kind of makes sense for Justice since Atherin is the more aggro of the two. In some cases, Kira can be a little bit of a hothead when he needs to be. The fact that they're giving some amount of aggro to tokens could be an interesting twist in fight. Let's see what future cards get released that introduce more of these tokens. As of right now, Justice Gundam itself is about the only token spawner that white has. Oh man, so with that reveal, that means that we know all the white LRs. They're going to aerial rebuild, the Justice Gundam, and now the Freedom Gundam. Red LRs, we know that the Kshatriya is going to be one of them. The Buster Gundam is one. That leaves the third one completely open now. That's actually on my next slide. Nope, just those starter decks, which we'll those momentarily. List. So I have this sorted by color now, and a bit easier than my. So yeah, the Kshatriya, the Buster Gundam are absolutely the red LRs. Third one is completely open right now. Immediate theory is that it's going to be the dual Gundam Assault Shroud, bulkier, heavy equipment unit that Izak upgrades Gundam to. Which would make sense considering the point in this series that the card game is covering. But Bandai's welcome to surprise me again. Kind of narrows down our current releases as it is. Still only have 4 blue left unrevealed. We have only 3
technically 4 because the Wing Gundam Zero. No, it's a card. We just don't know what it does yet. Even though the rarities of the remaining ones, we just don't know the exact card numbers. I just slapped those on there as approximations. So that one of them is going to be a rare Operation here, one common Xeon, common Operation. Absolutely have no idea what could be left. Rare Operation Meteor card could be a better version of Shenlong, because as of right now, the only one we have is common. The only other Operation Meteor cards I could think of for would be more the Duos Leo, where it's a Mook unit that one of the pilots at some point in the show. Could be more Maganax because the Sandrock has an effect that lets you play extra Maganax for. And so far, the only one we have is the one in the starter deck, which makes sense. Possibly see a Maganac with an actual effect. Everything in blue, I have no idea, but more than likely some more unicorn units, like hopefully the Jesta. I really like the Jesta. It should be a unit. Some other units like the Gym 2 Semi-Striker, the cool one with the Beam Javelin. We fight some of the Mooks, the base invasion. I feel like the Core Fighter might be like our last 0079 rep to show up. I mean, the Dop Fighter showed up for Xeon, so the Core Fighter has about as equal chance. For red, outside of the Dual Gundam Assault Shroud, lots of open spots left. I'm expecting a lot more Daft movements. Daft is already pretty good, and, well, this game has been favoring speed a lot in the meta, so I fully expected. I would like to see more of the Neo Xeon or Xeon unit that we saw in Unit. All the ones from the base invasion could be the Maricide, Desert Zaku, Zaku Cannon. Hell, I'll even take the Ifrit Schneid. White is a little trickier. I initially predicted that the Ferrict would be third white legend rare, but as I mentioned before, Bandai curveballed me and have no idea what excuse me. The Ferrict is definitely not the LR. It's more than likely a rare. Otherwise, it's just going to be a less impressive version of the card that I thought it was going to be. But he's absolutely going to be in there, as well as pilot Ellen Karras. Other white units that could possibly show up, pretty much only Witch from Mercury I can really think of, because the Earth Alliance really did not have a lot of units by the end of the show. It's literally just Strike Dagger, the Mobius, Mobius Zero, and all the variants of the Strike. And we've seen literally all of them at this point. Unless they start pulling things out of the MSV, like, which, as I mentioned before, they have done. They pulled Miguel's Jin out of there. I would really like to see Choo Choo's Demi Trainer from Witch from Mercury be a card represented, just because I think it would be funny. Oh yeah, the pilots right now. So, in case you haven't been watching my shorts on YouTube, you really should. We got the third green pilot revealed, Makuve. He's okay, pretty utilitarian. Pretty much a utility card. So, unfortunately, no Lala, as much as I had hoped there. We have no idea who any of the red pilots are. We kind of know them, but we don't know them. We know that pilots that have been featured on cards, but not their actual cards revealed yet, include the Arca Elsman of the Buster Gundam, Marita Cruz of the Gundam Unicorn Banshee Destroy mode, Izak Duel of the Dual Gundam. However, any one of them could possibly show up as a command card instead, so I theorized Andrew Bell could show up as a card, especially his Lego, which I featured on the unit side on the other slide. Ellen Karras, I could not see how he's not the pilot, the third pilot for one. I guess you could bring in the dork who got murked halfway, a quarter way through into Gundam Seed, who piloted the Sky Grasper. That's literally it. Once again, Earth Alliance,
especially for the point of the show that they're covering as far as good guys. No options other than command cards are a little trickier to predict outside of guessing characters that might show up at cards. We have about 2 to 3 blue left to no more green. 1, 2, 5 to 4 red ones. White, we're pretty much completely booked up. Again, unless they're welcome to completely surprise me. Bases, we pretty much know what they're going to be. They pretty much know. But we have 2 blue ones revealed. The Nahel Argama from Unicorn, side 7 from 0079. We saw 1 per series, as it were. We know there's going to be a Xeon. We know there's going to be a Wing. Being the staffed red one, that means the other red's going to be a Neo Xeon. We see the white Mercury one. So that means that the 129 is either an Earth Alliance or 3 Ships Alliance card. More than likely, or 3 Ships Alliance, and possibly help out that Ship Alliance token spawning. Speaking of, I need to update the numbers on this side too. Unfortunate. Alright, so before we get to G-Quux, because today's link station is specifically going to be talking about the starter decks, let's crack those open as we saw them before. ST01, Heroic Beginnings, solid deck, potential examples of some of the blocker meta as well as the AP manipulation, especially from the Gundam Aerial, Permit Score 6, and Incident. Also some potential blue rush with the gun tank, the gym, and white base. Them itself is pretty self-sufficient as well as good AP supporter for everybody else. Armor Ray is pretty much a needed pilot for blue. If you're running blue, you almost desperately need to have armor there included. Ability to rest almost 90% of the units in the game is fantastic. SC02, Wings of Advance. Again, a very solid deck. Lots of blockers in Ares and Progos. Some aggro strats, as well as some swarming with the Corsica base. Wing Gundam, currently one of the best LRs in the game at this moment, with its Breach 5 and its ability to target active units instead of just rested ones. Give me. The only thing really holding this deck back is just the fact that all of its cards cost so much. You're pretty much desperately relying on the Progos and Ares to live while you save up enough energy to bust out the big guns. ST03, Xeon's Rush. So obviously my favorite deck, and one I'm going to be using a lot of pieces for. My own official Xeon deck with the booster set. The only starter deck we don't know every card of. There's one Neo Xeon card left, ST03005. Between the Gaza D and the Sharazaku 2, one more Neo Xeon left. I desperately have to know what it is for the sake of my OCD. Going by the pattern of the other cards, it's probably just a vanilla. It does nothing, but I need to know what it is. It's probably not even going to be a good card, but hopefully while they're unboxing the cards, they give us like zoom ins and whatnot of the actual cards themselves, because I need to know what that last unit is. If anything, it'll help me narrow down what's left in the booster too. And then Siege Strike. We know all the cards for this one, we just don't have official scans of the Mobius or the Jin. Otherwise, yeah, that's what this one's looking like. I am a little cautious on the viability of this one compared to the other decks. Neon's Rush has the most strength simply because of the power of the Sananju, as well as rush ability, like the Zaku, the token spawning and whatnot. Wings of Advance has a resource gathering problem. Heroic Beginnings is okay, but pretty sustainable. Siege Strike is a little uneven, if only because, unlike Wings of Advance, which at least has like the bird mode to
up its resource building. Sea Strike's a little bit more difficult because really the only cheap unit you have is the Mobius. And the Jin, the regular Jin as it were. Versus this over here, have the Zaku 1 and the Zaku 2, as well as Char Zaku 2. So many cheaper units compared to the other sets. Hopefully they'll give us like nice close-in zooms of those. As far as my complete listing of Type Rising, this is basically just a picturized version of what I had earlier. I haven't added the Gian or the Bakuve or even the Justice Gundam yet because I'm waiting for professional to get good scans of those, or even potentially an English version of the and card. About 20 minutes away. Go grab a water. Well, on that note, we may as well go over Gundam G-Bucks again. I know when I initially did this last month, I had some theories about the starter deck being blue. That's completely out of the window, considering Shuji is the second boss unit. And Shuji, without giving away the plot of the show itself, is an enigma who could not possibly be blue, but he doesn't fit into any of the other colors at all, except maybe white. Wouldn't make a lot of sense. Green white deck, I guess could happen. We haven't seen it as a starter at all yet. I guess it could be all Xeon because the red Gundam, as I said before, is a Equux is a Xeon unit. As far as the booster itself, I'm not even sure there's going to be that many cards featured. It's a very, very tight ship. They are already featuring 6 shows, and apparently it's going to feature the 5 other ones from the first set. That's a lot of shows to fit into one booster, so I'm not even sure that Equux will get that many reps. I definitely see the G-Fred getting a card. I see the Psycho Gundam getting a card, simply because Zeta Gundam is going to be in there, so that'd be a fun gag. Alright, yeah, the last thing I was going to talk about. So, one thing that we can properly kind of establish by now in the booster packs, that there's a bit of a pattern, at least between GDO 1 and GDO 2, that we may see continue with future release. We may see continue, because Bandai has proven one thing throughout this entire game's launch, that the moment you think they have a pattern, they are going to poke you in the eye, throw salt in the other, tell you you picked the wrong. So as it stands right now, the similarities that we see in 02 and 01 is that it features at least 4 to 5 shows, 1 classic series, either from the 70s or the 80s, 1 90s series, 1000 series, 2010 series, and a 2020 series. My note. So as far as GDO 1, it's going to feature 0079, Gundam Wing, Gundam Sea, Gundam Unicorn, and Witch from Mercury, which fits into the category. GDO 2, Data Gundam, Afterwar Gundam X, Gundam Age, Iron-Blooded Orphans, and Gundam G-Quux. Like there's a 6th one. Bring that. Hang on. 5. No, 5. Okay, I don't know why I keep saying 6. Play. So, yeah. Where was I at? Alright, the pattern. So, that's the current pattern that we have. Bandai is once again probably going to break it. Just fuck with me. So, otherwise, using this rule, I'm predicting the cards that are going to be in GDO 3. We know the Hathaway is going to be in it because he was featured as a starter deck. Excuse me, he was just revealed as one of the starter decks that's coming out before that booster. So Hathaway qualifies as the 2020s series because that's when his movies have started coming out. Especially since that syncs up with the release of the second movie. So following the pattern of the other shows,
I definitely see Double Zeta Gundam as being the what 90s series. I think it's going to be G Gundam, because if anything, they've been kind of going backwards. They did Gundam Wing, and went backwards to After War Gundam X, and now I'm predicting they're probably going to do G Gundam. If not, I could see it being Turn A. For the 2000 series, I'm going to predict 00 Gundam. Gundam 00, as it were. At least the first half of the show, because like I said, these are very tight fits. And then for the 2010s, I could see it being C Destiny. There weren't a lot of series in 2010 besides Iron-Blooded Orphans and that. Well, even then, yes, C Destiny was late 2000s entry. Actually, yeah, that came out before 00 Gundam. Swap my theories there, because 2010s didn't really see a whole lot besides Age and Iron-Blooded Orphans. There were some minor projects here and there. Maybe Thunderbolt? I could probably see Thunderbolt, because that came out in 2007, 2008, around that time. 2016, I think, actually. Maybe. Getting a cold, too, in the middle of all. Bleh. At least that's the current theory. So, that's the current standing as it is. Bandai, please, surprise me. You're very good at doing that to me. Here. I'm shrinking myself a little bit here, just in case they have something featured on the corner. I don't want my face getting in the way. Was that all I had to present? Oh yeah, one other thing. I have started watching After War Gundam X, because out of the series in the next booster, there are a lot of them I'm unfamiliar with. I've never watched Iron-Blooded Orphans, Age, or Gundam X, so I'm hoping to correct that. Right now I'm about 10 episodes in After War Gundam X. I've been enjoying it a whole lot. Can't really make brain think why good. But yeah, I've just been liking it. Shorter series, though, I should be done pretty quick with it. And as I'm going along, I'm theorizing what cards will be featured. Since it's a shorter, quote-unquote, show at only 39 episodes, they could go with all the cards featured in it. Considering the regular Gundam X is already a legend, I see them only doing a hefty portion of it, but not the full thing. So yeah, once I go through the show, I'll probably do a video or something going over the potential units in it. Tricky part about it, though, is that there are so many units that are used by different factions. The Daughters and the Genis cards are used by so many, like, Vulture bandits, and they're apparently going to be used by specific factions featured later in the show. So, yeah, very wacky. Whoops. Didn't mean to do that. There we go. My bad. Just click. Yeah, that was all. Anything else as far as the set? The only thing I can really confirm absolutely that's gonna happen is that the Titans will be featured from Zeta Gundam, and they'll be blue because they're Federation. So with that out of the way, let's put up the BRB screen. I don't think. Yeah, that was my last slide. Link Station officially starts in about 50 minutes. I blitzed through my slides a little faster, but hey. 15 minutes left. I'm gonna go ahead and keep the BRB screen up a little longer. Wait for that to start. Maybe grab a quick, quick snooze. That's the word. Ugh, I can't talk right now. But yeah, I'll see y'all when the Link Station officially starts here in a couple minutes. BRB.
back. Broadcast will begin shortly. I don't want to switch over just yet. I can't. Actual. I don't want y'all see me. I deserve some privacy. We should be starting here. Oh, starting. Come on. Start the video. Aha. That. Peace. Finally. Alright. Gotta go through the annoying YouTube countdown first. Oh, over my live screen. That would help. Ba-ba-ba. Ah, God. Annoying loud visuals. Like, this is worse than the pure white that Bandai use Gundam right now. Ugh. This is violent to look at. Give me. Now they will be, this is like the other link stations, they will be speaking in Japanese, so I will be doing my best to follow along context clues or any information they present on. Oh, it's subtitled. 最新情報はもちろんですね、始めたばかりの方に向けたコンテンツだったりバトル動画、ガンダムカードゲームに関する様々な企画をお届けしていく。 Oh, I'm blocking the subtitles a little bit. Give me 1 second. お送りするメンバーですね、ご紹介したいと思うんですけれども、まずは私でございます。進行を務めますガンダ There ム we go. アナウンサーの田口翔です。よろしくお願いします。そして、お隣ゲームキャスターのこちらの方です。ゲームキャスターのチョモスです。So Chomosu Gamecaster. Okay. 続きましてこちらのお二人です。どうも、にぎやかしです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして最後に特別ゲストのこちらの方です。はい、ガンダムオタクの篠野めゆみです。お願いします。Hello. はい、ということでこちらの5名でですね、リンクステーションをお届けしてまいりたいと思います。改めてよろしくお願いいたします。さあということで、肩書きという感じでは皆さん一言ずついただいたんですけれども、どんな人間なのかというのがやっぱちょっとわからない。そうですよね。特に賑やかしなんてのも誰がやっても同じ。いなくてもいいんじゃないかとそういった声もありますが、なのでちょっと詳しく聞いていきたいと思うんですが、チョモスさんからですね、どんな人なのかというのをちょっと教えていただければと思います。端的に言うと、はい、カードゲームがそこそこうまいです。Okay, so an expert. 実力っていうのは待ってから謙遜しだしてるじゃないですか。 Playing the humble card. 一応ちょっと謙遜しとこうかなと。今だけ人前に
出るやつは謙遜してこうかさすがに最初からヘイト買うわけにはいかない後々もこれ解説みたいなところでね、このガンダムカードゲームについても詳しく教えていただきたいというところでございますね。カードゲームのことは解説していければなと。 So it looks like they're going to be starting with the demonstration game first. 緊張してます。まだね、初回だからね。はい、さあそして賑やかしいとご紹介ありましたけれども、あなたたちは一体誰なんだか。我々ですね、一応浅井企画という事務所 Minions with Asai Kikaku. Okay. まあ経歴やはりその去年のまあキングオブコントという Been finding as last year's King of Conte comedy contest. Okay. Oh. 森ちゃん何組中何組みたいな35組35組あ、その始まりの話1000組ぐらいいてあ、そうですそうですこんなにうまくいかない全然うまくいかなかったですね。Okay, I like the energy so far. まあ芸人やってみながらでもガンダムカードゲームをですね、ティーチングじゃないですけど体験講師としてね会とかも行かせてもらって行かせてもらったりだとか結構このガンダムカードゲームにおいては結構携わらせていただいてますので結構力になれるかなと思います。よろしくお願いします。お願いしますそしてね、東雲さんですけれども、はい、私はまあとにかくガンダム大好きな人というそうですね大好きっていうところでして、カードゲームに関しては全然初心者で、このガンダムカードゲームから入ったって感じです。モビルスーツとか、まあ、作品でいうとどんなところがこうお好みでいらっしゃるんですか。私ゼータガンダムとか Yes. ラルさんとかも大あ好きです。 Of course she likes 好 Rao. きなキャラがラルさんです。はい、渋いですモビルスーねツでいうとじゃあグフが好きっていう。グフ大好きですね。いろんなだから属性の方々が一挙集まってですね、このガンダムカードゲームの魅力をお伝えしていければなというところでございます。それではレギュラー配信一発目の企画に参りましょう。初心者大集合スタートデッキ最速開封&一緒に Oops. ガンダム Crack open a starter deck. 早速ですねはい、第1回目ということで、みんなと一緒にですねガンダムカードゲームを始めていこうという、シンプルな企画にはなっているんですけれども、これでも十分魅力伝わるはずです。今回ですね7月12日に世界同時発売となりますスタートデッキ4種を開封しながらですね、ガンダムカードゲームを始めるために必要なことをおさらいしてまいりたいと思います。ガンダムカードゲームの基礎編ですね。迷ったらこの動画に戻ってきてほしいというところになりますので、ぜひぜひご覧いただければと思います。さあ早速開封していきたいと思いますけれども、ガンダムカードゲームの遊び方だったりルールに関してはですね、同じチャンネル内で Right, getting right into the unboxing. 紹介しておりますので、ぜひこちらの方もチェックしていただければと思います。さあではということで今日開封していくですねスタートデッキご用意させていただきました。こちらです。 Whew, those are hefty boxes. パッケージですね。こちらのスタートデッキ4種類ですけれども、買ってすぐに遊べる、形50 cards, 10 resources, 8 tokens, 1 damage counter sheet, 1 play sheet, and a bonus pack. 入っているということで、初心者の方に超おすすめな商品ということになっております。これ1個あったらもう対戦すぐできるとできるわけでございます。すごいいいですね。そう収録されているカードは Also, $11.99 for these decks is されていないものですし、バージョンベータというものがね以前発売されていたんですけれども、こちらに未収録のカードもあるということですので、すでにガンダムカードゲームをねこう遊んでくれている方々も改めてこうぜひ手に取っていただきたいものとなっております。やっぱこのスタートデッキからカードゲーマーっていうのはちょもさん始まっていきますよね。そうですね、うん一通り声大丈夫ですか？さすがに2オクターブぐらい高い一通り触らせていただいたんですけれども、はいかなりこのゲームの基本の詰まった動きの基本が詰まったスターター4つになってるので、この4つちゃんと遊べばかなりそのゲーム理解度っていうところも上がってくるものになってると思いますね。長山さんもねバージョンベータから遊ばれていると思いますけれども、そうですね、パック開封して自分でデッキ構築するってなるとやっぱりバランス難しいんですよね。このゲームパイロットとかユニットとかいますけど、パイロット多すぎたらもう乗らすユニットがないし、とかそういうのも関係なく多分これバランス整えてくれてるんでめっちゃいいんじゃないかと思います。改めまして今回ですねこのスタートデッキを世界最速で開封しながらですねガンダムカードゲームに必要なものをおさらいしてまいりたいと思います。では東雲さんからですね、Oh, この first 開封 pack. やっていただきたいんですが、一番近いところからいきますか。はい、ヒロイックビギニング。 Starting with ST01. これテンション上がるんですよ、この重みね。ではオープンします。わあドキドキする。よいしょ。初公開初公開。開封公開そうです。すげえ。こんな感じか。おお。はい入ってるぞ。ここだけにしときます。シャツいっとく。おお。
There he is, Grandpa himself. いきなり中にプレイシート。プレイシートこれは。ねはいはいはいこう広げるとこんな感じルールの説明とあ、わかりやすい。はいルールの説わかりやす明い。裏が一応 Epic rules, the turn orders, なるほどなるほどこれ助かりますよね。 Or- or replacement. とかも最初わかんないんで。ね、こういうところに。やっぱスタートフェーズとかドローフェーズ、フェーズというものがありますんで、あれどの順番だっけってね、わからなくなってもこれを見れば一目瞭然ということになります。ドン。うわおお。これは何だ。それメインディッシュなんで。 Oh, we can finally learn what's in these packs. してください。後でなかったことにできないですよ後で開けますから。なるほどまずはこっちですねでは。これレジェンドレアのガンダム。あ、分厚い。おお。1枚目がガンダム。 It's got the little plastic wrapping. 10枚でワンデッキというカードゲームなので。ダメージカウンターが。あ、そう。お、後ろには。これがまあダメージをね蓄積していくカードゲームなので、いわゆるダメージカウンターということで、これをカードの上に乗せて遊んでいくということで。受けてるダメージを分かりやすくする台紙ですねうんはいと黄色いカードがあはい、こりましてちらの黄色いカードが。はいベースと Oh, yep, the gun tanks, the はい Gundam. 特定の No gun cannon token. デッキとは別にね Or does she skip 作 it? ることができるカードだったり、デッキ外のカードですねご存知の方もいらっしゃると思うんですけども、ガンダムアッセンブルというガンプラもあるんですけれども、これをですねトークンとしてこのガンダムカードゲーム使用することもできるということなので、カードゲームが立体になるっていういやーこれやっぱもうノウハウですよ、やっぱバンダイさんのノウハウが。チョースさんあるんですか立体になったカードゲームいやまああんまりないですね。紙同士で戦っていきなり。 I'm still iffy on Gundam Assemble. I personally don't see myself investing in it. 払うときに使うカードですよね Like the card game already is gonna eat so much. I cannot afford to start spending money. ごとにね Models. 強いカードが使えるようになるんですけれども、このリソースカードがターンごとに溜まっていって、これを一気に使うことで強力なモビルスーツだったりとか、まあパイロットが使えるようになるよということになっています。うわはい。いや来たかっこいいですかっこねいい。 Grandpa looks so nice. すごいキラキラ。強いですね。いいことしか Oh, で the きないですから。 screenshots are gonna be in Japanese. That's gonna be. さすが主人公機ですよ。お、2枚。 2枚。かもういるよっこいい。かっこいい。すっごいキラキラしてますね。どこまでいけんだろう。 Oh, yep, two of LR. マジでいいね。いいですね。かっこいいですねそうですね効果知りたいなセット時にレベル5以下の相手のユニットを1つ選び、このターン値はそれを AP マイナス3するなるほどということなんで、これ AP3 ってとんでもなく下げますからねとんでもないですね。はいもう殴り放題なんで AP マイナス3す強いでれば。すよね。まあ強いユニットを選んではい。タコ Anything, this will just help me build the actual starter decks and 行くのもよしということですね sims and whatnot. AP とね HP 攻撃力と防御力、まあ体力か、はいみたいなものがあるので、これが下がるというのはそのカードの価値がめちゃめちゃ下がってしまうことになるのでね、強いですエアリアル。はい。ね。ガンダムのミラーマー系 Two of MA form, is that what it said? 見たことないですよね、初めて見ました。やっぱいろんな Oh, no, four. 増えてますね4枚入ってガンキャダノン。これもかわいいですねかわいいですね。かわいい。 In fact, I'm gonna pop open the table real quick and adjust my deck on the fly. 同じねカード4枚までデッキに入れられるということなので、はい、ガンタンク。ガンタンク置いてで、おなじみのカードたちですよねおなじみの。おなじみ。連邦軍のはいモビルスーツが多い。 Only two Jim, really? あるある。ということは青と白の構成ということですねそうですね、ガンダムカードゲーム色がありますからはいね。これ2色まで構築できますけどあ、デミトレーナーブロッカー。 Like two Jim and two gun tank. Wow. デミトレーナーがデミトレーナー4枚入ってますかね。あ、3枚。デミトレーナー3枚3枚。 3枚なんだ確かに自分たち組むときに4入れがちなんですけど。そうですね他の他のがじゃあカードとバランス取ってブロッカー多ければ多いほどそうですね。 Or the Demi Trainer. 僕今のところ一番好きなカードです。 Oh, only three Demi Trainers. I didn't even see that. そうなんですね。いぶし銀のカードなんで。で、ザ・ウォート。これもいなかったですねこれも使ったことないですね。ベータ版にはいなかったカードですブロッカーです。はい効果他 One ブロッカーですかこれ23のブロッカーかあプレイヤーにアタックでき Give る。 them? これ見た。
守りが They're doing wacky things here. What the hell? これが3これ3枚入って Yeah, only 3 Zowarts. アムロ枚ずつだ。アムロが1、2、 1, 2, 3, 入ってます。 4. 4まあですよガンダムもいね。ますしね。あ、スレッタ。うんうんいいですね。アムロが4の4のスレッタ巻き。スレッダーも Or 4枚 Suletas. スレッタめっちゃ強いんですよね。隼人小林もいる。隼人小林 Hayato, 1, コマンド 2. にもなるしはいパイロッ3枚トにもなる入ってます。 Okay, so 3 as I predicted of タイ that. プに分かれるカードもそうなんです。どっちかを選んで使えるということで。甲斐紫伝が3枚ですね。はい。 3 Kais. お後ろにミオリネさんが。カイさんにももっと注目してあげてください He thoroughly damaged. カイ置いてください So does that mean 3 of unforeseen incident? ミオがミオミオはい。 2 Only 2. あミオミオ。 Okay. コマンドカード。ってことはミオミオを4揃えるには2つ必要ということなるほど。そして強くもある。ベースのホワイトベース3枚 Only 3 white base. Okay. はい。これもおなじみのベータ版からあったからですね。ですね。 Interesting. はい、そしてアスティカシア高等専門学園。チューチュー。 And 3 of Astacasia. はい、3枚入ってます。はいベースしっかり入ってますね。 6枚。 6枚入って6枚ます。ベースが入ってる。ベース大事ですよね。いやそうだスターターデッキ I might have to こういう rewatch. なっているので、まあ、もちろんねこのスターターデッキを2つ買うだけでも組み合わせ無限大になるし、今後またブースターパックでカードも出てくるということなので、はい本当に基礎の基礎ですねここからも皆さん始めていただきたいと、ということで、スタートデッキをですねあそれもちょっと後がまだあ、すいません。東雲さんちょっと気になっちゃってすいませんせっかくさんなんですから。ちょっとだけ我慢していただければと思うんですけれども、さあということで他にも開けてないスタートデッキありますのでちょっと開封してまいりましょうか。お願いします。ありがとうございます。はい。ます。トモさんがウイング。 They're still not opening those damn packs. アドバンスはい。かっこいいな名前。ウイングガンダムと森さんがシードストライ Oh, hey, Mega. We're in the middle of doing the openings of the starter decks. We're going over the cards that are inside each one. ほら開けてください。いきなりこっちは僕見たことないカードが来てます。もうシナンジュが God, we're still not gonna. データ版では見たことなかっこれ They're doing them all at once. 他の配信でこれ強いですよね。楽しみにしました。はい、僕は一番最初にウイングガンダムが出てきましたね。これねベータの頃からいますけど、そうですね。ベータからブイブイ言わしてたカードですね。あー、イラストかっこいいです。パがありますからねやっぱね。突破はいいですよね。 I just woke up to Monster Hunter Wilds news. 森さんは Fucking Steve is coming back and excited. Yeah, the Pine Cone. た。すみません、エールストライクガンダム。はい。頼むよ本当。かっこいい。開けます。もうあとはもうアピール合戦です。これがあるぞというのは。まあシナンジュはこれ2枚入っていて、これ Show me that last Xeon card. ザク2のあシャーセンよく。これかっこいい背景は青っぽい黒と言いますか。自分のデッキをの上から3枚見て、その中のジオンスラッシュネオジオンのユニットカード1枚を公開して手札に加えても良い。残ったカードは無造作に下に戻すということで、サーチカードを I just want to know what that last Xeon card is. Come on, man. なかったんで、これめっちゃ強いと思います。フォールギス。はい。まあねトールギスのやっぱりね。しかもトール Oh god, look at the texture on that. 4コストでアクティブにするっていうので実質2回攻撃ができるんですよね。なんか今まで白にアクティブにする効果あったんですけどアタックできない効果が付与されてたんでこれ2回いけるの初。結構最後手札がなくなってコスト余っちゃうなんてことあります。そうですねそういう時もこういうトールギスがいるとめちゃくちゃコストね無駄なく使えるんでいいですよね。なるほど。結構このコルシカ基地気になってまして。 Ah, Corsica これ base. も初めて見ましたね。ベースカードなんですけれども、まあ、そのトールギスが出てくるか、リーオー2体出すっていう効果がまあちょっと条件によってどっちが出てくるかっていうのは変わるんですけど、このねリーオー2体11なんですけど、はい。終盤で出てくると結構強くて11終盤で出てくる11ってもう実質シールド1枚と一緒なんで、なるほどね。影響力が高いんですよね。すごいこのリーオー染みたんで染みた。染みる時来ると思います皆さんも。あちょっと注目カードですね。森さんどうですか？で、このコマンドのストライカーパック、これ新しいブロッカーのトークンっていうのもベータ版で Please show me that last Xeon card, man. 効果があるんで、すごい使い方によってすごく効果的なんじゃないかなって。トークエールンのカードソードランチャーがいるってことですか？エールランチャーいます。
それぞれステータスが違うけど全てブロッカー。 Come on, please. I'm begging you here. しのぶさんデザインでいうとストライクはどの形態というかどのユニットが好きですか？そうだな15分あげます。たっぷりだよね。くれますね。重い回答になります。そんな派閥分かれるのかな。そうじゃんみたいな。いやちょっと待って待って待って。あ、でもランチャーストライクガンダム好きですね。ランチャーがいいですか？一押しの。うん、一押しの。かっこいい篠田さんはもうこな。れしか出さない。いやだからもうスタートデッキだけでも全然個性の違うカードたちがね、あるなというところなんですが、皆様気になって The bonus pack! Finally! ボーナスパックということはあると思います。 Show us what's in those damn things already. スターター一つについてですね、1枚ついてくる Starter deck, it includes one card. だったりデザイン違いのカードが中に1枚入っているよというもので、各スタートデッキに One of 16 unique 種類ある types. から、そんなある？ Oh, is this the resources? とんでもなくあります。これだからレジェンドレア引けたやつが優勝です。 Whoever pulls the legendary rare card is the winner. しのぶさんからお願いします。いっちゃいます。いきなり来るかも。 Come on, come on, come on, come on. 緊張する。 Show me. でもなんかちょっと光ってますね。 Oof. A foiled Jim. Oh. Okay, so the bonus card is just a foil. That's fun. いや、出だしとしては最高のカードですね、これね。確かにスタートデッキに入ってるのと比べると、God, that is so textured. 生きてるわ。すごい輝いてる。好きだね、これね、多分。そうですね。これ使ってたらかっこいいですよね。これ使いたいですね。これ光らせたいね、さすがに。ありがとうございます。これやっぱ加工が全然違うということはね、皆さん分かっていただけ方だなと思うんですが、はい、ということで続いてチョモスさんの解放ですね。この辺りは、まあ引きなんてのはどうですか、今までカードゲーム。カードゲーマーやっていく上で運がないと話にならない。リンクガンダムか通るんですよ。 Oh, you're really calling for it, huh? Calling your long shot, buddy? Oh, 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 oh. Ah. マグアナックに失礼だろ。ぴったり面白いですね。いや、やっぱそうか、カードゲーマーってこんなもんか。なんか運がどうこう言ってましたね。いやでもやっぱ違いますよ。かっこいい確かに。やっぱ砂。 Oh, that must feel so nice to hold on to. 本当だ、背景もなんだちょっと色も違うぐらい。確かに。 Oh, yeah, it is a different shade. そうですね。AP1 ぐらい高いんじゃないですか。なんかね、感じあるよね。そうなんですよね。ここまで量産型が2機続いています。ここからどうなんだというところですね。さあということで続いて3人目森さんですけれども、開けます。ごめんなんか意気込みとか緊張したこと流れ見てなかった。あ、スト All ライ right, ク come on. キラとか出たらいいなって思って At least she's honest. She'd want the grunt unit. 取っといてもいいかな。確かにそれがコンビとしては最高のアシストかもしれない。残しといてくれる？では開けたいと思いますお。願いします。あ、どうだ？あ、えぐいじゃん。なんでこんなキラキラおじゃないですか。いらっしゃいますよ。すみません、開け方が下手で。ちょっとそうですね。破かないで。 There's a plus. Oh! She got the Ale Strike. Holy crap! That looks so good. It's even got like the Earth Alliance symbol behind it. これはキングオブコント準決勝。 Oh, that looks amazing. どっちもいいね。確かに。後ろマーク入ってますね。すごい。あ、ちょっとやっぱ。あ、キラキラしてる。やっぱパックで出すと Nice, nice. キラキラが。いやナイ
感がねより近く感じられる。これはレアですよ。そもそもパラレルっていうものが存在してエールストライクももちろんあったんですけど、それともまた違う柄ですねこれ。かっこいい。ここでしか手に入らないっていうことですもんね。ボーナスパックベータ時代でまたその Rather illustrate parallel from the beta. 新しく手に入れる価値がまた出てきた。すごいぞ。 Yep, very true. いやー、引いてしまったということになりますね、これは。ね、なるほど。どうしよっか。笑いのレジェンドレアお願いします。やかましいわ。はい、ということで、ね、相方はレジェンドレアを引いたということで、じゃあ行きます。お願いします。さあ出したいな。Oh. Keeping up the tension, huh? 行きます。はい。 Oh. いやちょっと待ってください。いや、待って待って。でもいや、分かって、いいモビルスーツですよ、専用機ですしね。これアンジェルさんの専用機だ。いや、そうですよ。分かる分かる。こっちか。そう。 Well, at least it's not a grunt. 活躍も見せましたよ、ギラズール。ただのギラズールじゃなくて、専用機ですね。こちらから以上です。だってそのね、量産型だったら笑い取れて終わりましたし、レジェンドレアだったらすごいですし。とはいえでもコンビね、どっちかが立ってないとモリちゃんを目立たせられないわけですから、ある意味いい動きだったんじゃないかな。させてください。はい、ということで非常にオチの弱い結果になりましたけれども。えらい言い方してくれてますね。いや、だからまあ森さんがね、まさか弾けるとも我々思ってなかったんですよ、正直。なので今回ですね、さすがにこれまあ見せたいじゃないですか、皆さんに。あるんですか。全レジェンドレアの実物をご用意させていただいております。こちらでございます。まずは Oh. かっけえ。 Oh, damn. That looks so clean. 出ていれば、これが出ていればね、決勝間違いなしだったんだけど。もう実力でいきます。ポンポンいきますよ。誰か。 Oh, someone's already getting the screenshots. The aerial rebuild. 3D に見える。 I think the backgrounds are really nice. 続いてがウィング。躍動感がすごいですね。 Look at that. レリーフの入り方という。これも全部ベータ版と違うのまたからパラレルとは違う。あ、カオルギス。いいですね。めっちゃ欲しい。使いたいですね。ね。で、 Oh, hell yeah. 惚れちゃう惚れちゃう。すごいよ。これ出されたら負けちゃう感じ。これ負けでいいですね。シールド3枚上げちゃうかも。ザクツーシャーキもいて、はいはいね、あさっ Yep, the L strike that we き saw. エールストライクに最後はいい。 And the Aegis. かっこいい。はい、ということになります。素晴らしい。いやー、この実物ぜひ皆さんにもやっぱ手に入れてね、はいいただきたいというところでございます。ガンダムカードゲーム最新情報。 Oh, news. What do we got? What do we got? What do we got? 最新情報だったり Latest updates about the Gundam card game. 入ります。まずはこちらです。 GD01 新カード紹介。やったー。来ましたね。 7月26日に発売されますブースターパックの第1弾 GD01。 All right, new card reveal. Please don't be just the Justice Gundam. いただきたいと思います。1枚目からレジェンドレアと大盤振る舞いで。マジっすか。いいっすね。 Oh, it's probably the Justice. さあ、ということで早速参りましょうか。こちらです。はい、 Yep. ジャスティスガンダムです。 We already went over it during my broadcast earlier. 5ということになります。でね、リンクパイロットはまあアスランゼラ当然ですね。ハイビジンにファトム00、まあ、ここ3隻同盟ついてますけれども、これは AP、HP ともに2ですね。さらにブロッカーもついてると。ユニットトークンを一つ配備するよと。 As far as the Justice, I think it's pretty good. We'd have to see some more of the token spawning mechanics that White might be hiding with some of the remaining cards. 効果なんですが、チョモさん。手札2枚、まあ、つまりアス
スランザラとジャスティスガンダムで何もないところから2点、シールド2枚削りにいけるカードっていうのは多分すごく貴重なので、いやこれ白相手してる時にレベル7になったらまず真っ先に警戒しないといけないカードになりますよね。ブロッカーもついとるので Oh, there's the token. 守りにも使えるんですよね。いやどう使っても強いというところで非常に汎用性の高いカードだと思います。なるほどですね。一旦ね書いてあることではファトム使うような形になってますけど、三隻同盟のトークン今後も増えるかもしれないと確かにいうことなので、ファトムはブロッカー運用して他のなんだろうトークンに行けというような指示をね出せるかもしれないと。はい。効果はねこのような形なんですけど、イラストも白野目さん。いやーかっこいいですね。もうアスラン推しなので。推しいっぱいいますね。シードの中ではシードの中ではね。そうアスランが一番好きなので、やっぱりジャスティスガンダムこれは欲しいです。長山さんもねなんか大きいリアクション出してましたけど。いやもちろんかっこいいんですけど、ベータ版に三隻同盟っていうカードがあって、その自分の場に三隻同盟がいた時にブロッカーを持つっていうカードがあったんですけど、それは1枚しかなかったんですよ。はいはいはい。だからこれトークンがあったらその効果も発揮できるということで、ベータ版からも強くなるカードだなと思ってめっちゃ強いなと思いました。そんなブースターパック第1弾の G20 ニ Yep, ュ talk ー about タイプライジングですが、 Rising 7月26日に発売予定となっております。1パック242円となっておりますので、ぜひ手に入れてですね遊んでいただければと思います。そして先日 X では先んじて公開させていただいた Already announced on X recently. 1月に Yep. 発売予定のスタートデッキ第8弾の参戦作品が決定いたしました。すでにご存知の方も多いと思いますけれども、改めてこちらの映像をご覧ください。I was fully expecting them to swerve us and throw in a new series reveal. Lamau. Yep, it's the boy. はい、ということでフラッシュオブレイディアンス ST08 にですね機動戦士ガンダム先行のハサウェイが参戦決定です。 There we go. 先行のハサウェイですね。先日続編としまして、機動戦士ガンダム先行のハサウェイ9系の魔女が2026年に公開されることが発表されたということで、第1作目もとんでもねえ映像美だったわけなのでね、篠田さんがうなずいておられますけれども、Yeah, the first movie looked nice. It had a lot of good direction, but story-wise, it was a nothing burger. It was so clearly just being set up for the rest of the trilogy. されてるんだというところも非常に楽しみとなっております。続いてイベント情報です。こちら7月開催のデモデッキ体験会を受付中。7月のですねデモデッキ店舗体験会が現在応募受付中となっております。参加しますとデモデッキの認識 for Japan. リソースリリーナが描かれているものですね。そしてリソースカードアスラン&イージスガンダムまでもらえちゃいます。続いてはこちらリリースイベントの応募受付中。 Yep, sign up for release events are open. If you're interested in trying this game yourself, download the Bandai TCG Plus app, and it'll geolocate any stores near you that are hosting events. So sign up, get your hands on starter decks, get your hands on some booster boxes, do what you gotta do. スタートデッキ発売日の7月12日から7月25日まで全国の店舗で行われるということになります。参加記念品としましてはストライクガンダムとキラヤマトのリングユニットセット、かっけー、プレゼントするよということになってます。爽やかですね。キラヤマとキラがこんないい笑顔。まだ戦争を知らないキラ、そして各店舗でのイベント優勝者 So if you participate, there's gonna be prizes, participation cards. そして、今回ですね
初回開催記念品としまして、こちらのですねエールストライクガンダム柄のリソースデッキ用カードスリーブと10枚セットで記念参加品に追加でプレゼントさせていただくとなります。リソースを全部入れられるってことですね。そうです。はいはい。ね、スタート I signed up for 2 of the starter and booster event. すべて ST ナンバーのカードで構築していただく必要があるということなので、スタートデッキに収録されているカードで組んでいただく必要があります。なるほど。ベータ版のカードもですね ST ナンバーであれば使用可能となっておりますので、お持ちの方はですねこちらも組み込んでいただければと思います。続いてブースターパックリリースイベント Booster pack release info. こちらですねブースターパック発売日の7月26日 Looks like Grandpa and Menager. Okay, they changed it. としてはユニコーンガンダムとバナージリンクスのリンクユニットセットプレゼントさせていただきますし、イベント優勝者にはもうワンセットプレゼントするよと。いいんですか？そうなんです。2セット目指して頑張っていただければと思いますし、初回開催記念品としてストレージボックスプレゼントします。欲しい。やっぱカード溜まっていきますんで、整理するためにはめちゃめちゃ必要なものになりますが、ブースターパックリリースイベントでは開催時点で発売されているすべてのカードを使用することができます。 Yeah, I think they changed it because that was supposed to be the Unicorn Gundam. イベント情報となります。こちらご覧ください。 Get ready to celebrate the launch of the Gundam card game with official starter and booster release events starting on each product's release date. Check for events near you in the Bandai TCG Plus app and compete from day one. Even if you don't win, you'll still receive great participation prizes for each event. Whether you're new to card games or a Gundam fan, this event is for everyone. Registrations begin on June 27th, so mark your calendars and sign up early before seats fill up. The Gundam card game is coming to Anime Expo in Los Angeles. The event will take place from July 3rd to 6th. On site, we'll be hosting demo deck Resource cards, Machu and Char. I will sadly not be able to get those. Resource card. And that's not all. At this event, starter decks 1 through 4 will be available for early purchase ahead of their official release. The accessory and card set 01, First Combat, will also be available for the first time worldwide at Anime Expo. This product contains 10 exclusive resource cards, a playmat, and a storage box. There will also be a variety of other Gundam-related exhibits, so be sure to check out the official website for more details. The Gundam card game is coming to Smash Anime Con in Sydney, Australia. Ooh, The event will Aussie. be held from July 11th to 13th. We'll be hosting demo deck trial sessions and showcasing our products at the booth. Plus, the trial session participants will receive a Char Aznable resource card. The Gundam card game is joining the Gundam Mobile Base USA Tour. As part of this nationwide Gundam based Yeah, unfortunately, that tour does not come to Washington. The game firsthand. Trial participants will receive a Relena EX resource card. And that's not all. There will be a variety of other exciting Gundam-related activities to enjoy at each stop. The tour kicks off in late June and will visit cities across the country. For full details on the tour locations and schedule, be sure to check out the official website. Next up, the Gundam card game pre-launch event in Korea will be held at Samsung COEX B2 Hall from July 17th to A Korea event. Join us at Fun Expo Seoul to enjoy a variety of Bandai products and get promo cards. The Gundam card game pre-launch event in Hong Kong will be held in Olympian City from June 28th to July 1st. Join the activities and get promo cards. 接下来是关于中国内地的活动情报。首先是7月11日至13日将在上海举办的 BB World 活动，现场将设置试玩区，玩家可以参与体验卡组的教学活动。另外，填写问卷的来场者还可获得能源卡包01份。此外， No events for Europe. That's actually surprising. 将限量的提前于正式发售日1天进行会战版基本卡组套装的发售。更多详情信息将通过高达卡牌对战的官方 SNS 账号陆续发布，敬请关注。さあということでスタートデッキ4種の開封以上となりましたけれども、開けるだけでもちょもさんワクワクしませんか？めちゃくちゃ Alright, so they're probably gonna start doing the practice games. 男の子じゃないですか。やっぱいつになっても男の子ですよやっぱりね、スタートデッキ向いてる瞬間がカードゲーム本当に一番ワクワクするというか、いろんな期待に包まれながら楽しく開けられることができるので、本当に楽しく開けさせていただきました。ね、白根さんもいかがでしたか？いや今回初めてこの箱の形で見て、なんかず
ずっとデータ版で遊ばせていただいてたので、いよいよ始まるんだなっていう。確かにね。この世の中に流通している姿がこう思い浮かんでワクワクしてます。流通している姿。マーケターの視点。対戦している姿とかじゃなくて流通小売店にどう入っていくのか。トラックが思い浮かんでるおもちゃ屋さんとかに並んで、並んでね姿とかそうですよ姿をね想像してワクワクしてます。ね、楽しみですよね。いや、森さんはいい引きもありました。はい、だからこれ皆さんもね、ぜひこのワクワクをみんなでちょっとずつ開けながら楽しんでもらったらね、パックの楽しみも全員で分かち合いたいと思います。中山さん、本当にもう1年ぐらいかかってるわけですね、ここまでね。いや、そうなんですよ。僕ら最初から携わらせていただいて、いや、でもめちゃくちゃワクワクしましたね。楽しみです。はい。改めてですね、スタートデッキ4週ですけれども、7月12日土曜日の世界同時発売ということになりますので、皆さんぜひゲットしていただければと思います。そして次回ですけれども、このスタートデッキを使って実際に今バトルをね行っていきたいと思いますし、今日詳しくねご紹介できなかったカードの性能も対戦の中でお見せしていきたいというふうに思っておりますので、楽しみにしていてください。さあ、ということで本当にこの初心者の方にたくさんこれはもう情報を届けたいですし、後々ね遊んでいただきたいというのが我々の願いとなっておりますので、次回もぜひご覧いただければと思います。ということでシャープ1はここまでです。また次回お会いいたしましょう。さようなら。What are they now doing the practice battle? That was it? I thought they were going to do a practice battle. What the hell? Well, shit. Well, unfortunate. Damn. I guess they'll upload it elsewhere? Not gonna be a video there? Let me reread what it said. Again, the starter decks will be available. We'll also be showcasing some bottles we didn't get to cover. Oh, that's next time. Gosh darn it. Alright. I was hoping for a little bit more, but yeah, for us. Ugh. Cracking my knuckles here. Alright. Uh-oh. A key on my keyboard. Ugh. Alright. So, with that, yeah, that's gonna be it from me. I don't have anything else planned. We'll be streaming again later tonight with Death Stranding 2 again. But yeah. That's all I have. So is Wily still? Holy shit, he is. Alright, yeah, let's go raid Wily Willy. Oh, nope, that's not him. I keep forgetting it's Wily is Willy now. There he is, that's him. No raid message, just go say hi to Wily. I'm sure he's winding down or probably going to go to bed soon. Peace out, y'all. See you later for Death Stranding.